So vile kama task moja na nyingine kuna relationship ya start to start, let's say task D na E relationship yake ni start to start. Kwa utaenda kwenye task E, hapa task E ambayo yeye inategemea task ya juu yake ambayo iko kwenye row number 4, ndio maana imeandika 4 hapa. Kwa instead utaandika 4SS, meaning start to start, na hata hapa itabadilika hii row, hii arrow itabadilika. Na kama nyingine ni finish to finish, let's say D na C, task D na C, kwa utaenda hapa utaandika FF, finish to finish, itabadilika hapa. So this is how you can make the relationship. Now kitu kingine ambacho naweza nikasema, for instance if there is a task ambayo inatakiwa itokee mara nyingi zaidi, mfano labda kuna mradi mkubwa lakini katikati hapa kuna meetings zinazotokea labda kila let's say mara moja kwa mwezi au kila wiki, inategemea na aina ya mradi, inategemea na watu jinsi mlivyopanga. Badala ya kuandika kwamba task A, B ni labda meeting hapa, task D, nyingine labda baada ya task G meeting, unaweza tu kaenda kwenye hapa task, kwenye set task, ukaenda kwenye recurring task, then hapa if it is daily labda inatokea kila siku, weekly labda inatokea let's say hapa recur every once, baada kila wiki. Kwa hiyo tunasema okay, labda inatokea kila Jumatatu, na hiyo task tunaweza kusema labda task M, okay, au labda kila Friday, au labda ni Jumatatu na Jumaa, nategemea. Then kama labda hiyo task inatokea labda baada ya wiki 2, kwa hiyo narekebisha tu hapo, naongeza after 2 weeks inatokea task nyingine, okay. Then kama ni monthly, ina maana labda unaweza kuchagua okay, tarehe ngapi, kila tarehe, let's say tarehe 16 ya kila mwezi kunakuwa kuna event fulani au kunakuwa kuna task fulani. Kwa hii inategemea na aina ya mradi wako na how long is the project. For the case ya yearly ni kama miradi yako labda ni miaka 5, kwa labda kila tarehe 16 Oktoba kunakuwa kuna event fulani au task fulani. So it depends. Ukishachagua hapa itatokea automatically number of occurrence, okay. Kama ni inatokea every week, inatokea automatically occurrence itatokea 3. In case kama sio Friday, let's say ni Monday, occurrence itakuwa mara 2. So it depends na jinsi unavyochagua. Starting day, start imeshajiandika, end date imeshajiandika, then na press okay, jibu na linakupa jibu. Sasa kwa sababu hatufanyi recurring task, hatuna task hiyo, lakini nimekuonyesha. So let's assume kwamba tumemaliza zote hizi ni finish to start. We can only say badala FF kaandika FS, au unaweza ka select task H, let's say hapa, then ukaenda kwenye predecessor hii hapa. Unaona hapa imeandikwa start to finish. Utakachofanya una select hapa, una click, then unachagua finish to start, then you press okay. Kwa hiyo imerudi katika hali ya kawaida. So this is how to make the relationship between one task and another.